So, dear learners, thank you very much for joining the live class with me. Faisal Ahmed, faculty member of the Department of English, World University of Bangladesh. So today is the last class of the semester with you, that is week 12, and in this week we are going to discuss about symbols, allegory and motifs in St. John. আচ্ছা আমিনুল ইসলাম, আপনি আপনার ভিডিওটা অফ করেন, আমিনুল ইসলাম আপনার ভিডিওটা অফ করে রাখেন। Okay, so symbols, allegory and motifs in St. John. So the cross made of sticks, the first symbol or the major symbol that we have found in this drama, St. John by George Bernard Shaw. And this drama already we have discussed in the previous weeks. So this week we are going to discuss the critical issues like symbols, allegory and motifs. So cross made of sticks is a symbol of religion, is a symbol of spirituality. Okay, as Joan is being burnt alive, an English soldier makes a simple cross out of sticks and hands it to her. The cross symbolizes compassion and universal humanity, as it is connected to the God and spirituality and divine. Although the English should be considered Joan's enemies, and she has fought to drive them out of her country, an English soldier still wants to offer her a small amount of comfort in her final moments. In a play with much debate about what makes nations different from one another, this gesture symbolizes the idea that people have a shared bond that transcends language, religion, and national loyalty. The statues of Joan, another symbol, appeared in the drama. In the epilogue, visions appear of statues of Joan. These statues symbolize how Joan will eventually achieve fame and glory. So, statue is a symbol of fame and glory, and it is actually made or constructed to commemorate an important figure. Okay, so that's why it is a symbol of fame and glory, which lasts for a long time, generation after generation. When she is executed or burnt alive, the English and the church hope that they can wipe out her memory and that she will quickly be forgotten. However, Joan's fame lives on for hundreds of years. Ironically, she is persecuted by the church and the government during her lifetime. But after her death, she becomes praised and celebrated, and her statue was made by the European, and he was also celebrated as a saint. Okay, so the statue symbolizes how it is important to know the story of celebrated figures. They may have lived very different experiences than what their reputation suggests. Joan's armor symbol. So armor is the dress which normally soldiers wear while they go to war or battle. So this is another symbol. A suit of armor is one of the first things Joan asked for, and she continues to wear this traditionally male attire throughout the play. Joan's armor symbolizes both her bravery and her vulnerability. So wear is a kind of vulnerability and also is an act of bravery. Okay, so this is a symbol. So armor is connected to wear, and that's why armor is a symbol of bravery and vulnerability.
Okay, আমাদের সাথে আরো অনেকে জয়েন করছেন। So wearing armor is a reminder that Joan is actively engaging in battle, risking injury or death on the battlefield. The armor also symbolizes Joan's bravery, not just in physical risk, but also in the risk to her reputation. As she is a female, but she wears male's attire. That's why this is a question of her reputation. And the society in which she lived was very sensitive towards women, as women were restricted from doing various things like male does. She is doing something shocking, but she feels compelled to follow God's plan. However, the armor further symbolizes that Joan is not the same as a man. Men only have to wear armor to protect themselves in battle, whereas Joan also needs the armor to protect herself from sexual violence. Blue-beard's beard, another symbol. As his nickname would suggest, Bluebeard. Bluebeard has a carefully styled beard which he dyes, okay, or colors with blue. His beard symbolizes how the aristocrats at the French court care a great deal about maintaining appearances. The world of a court is a world where Joan is mocked for having short hair, and where it is hard for the dauphin to gain respect because he dresses in shabby clothes. So clothing is a very important factor considered in French court. Okay, so this is also another symbol which symbolizes the simplicity of Joan, and also symbolizes the aristocracy and the critical mindsets of the French government and English church. The world of a court is a world where Joan is mocked for having short hair, and where it is hard for the dauphin to gain respect because he dresses in shabby clothes. Okay, shabby is like simple clothes, which is not rich. At a time when the fate of their country is at stake, the French nobles still think about superficial qualities, appearances, and impressing one another. The shallow and superficial world is one reason which is considered fake, okay, and the divinity, they are devoid of divinity. So the superficial world is one reason that Joan finds it hard to fit in. The hens laying eggs, another symbol. In the first scene of the play, Robert Baudricourt is frustrated that his chickens have ceased to lay eggs. I mean, it stopped to laying eggs. So this is another symbol. What the symbol is? After he agrees to provide Joan with arms and a horse, the chickens begin laying again. So this is some kind of spiritual connectivity, okay? The laying of the egg symbolizes rebirth and renewal for the French military forces. Before Joan comes onto the scene, the French are in a state of stagnation. They are losing more and more territory, and they lack leadership because of the Dauphin's precarious position. So laying an egg is a kind of symbol which symbolizes rebirth and renewal of the French military forces against the English military. The lack of eggs symbolizes potential hunger and scarcity. Eggs could be a valuable food item which threatens the French as the English overrun the country. The hens laying eggs again symbolizes the hope that Joan brings with her. The particular symbolism is linked to both Joan's humble status as a farm girl and to her femininity. Nicole Conrad also observes that the egg is the traditional symbol of Easter,
that celebrates Christ's resurrection and triumph over death, which further extends the potential symbolism. So this is a resurrection, symbol of resurrection or rebirth, or the triumph of French army again over English army. So that's the end of the lesson. Okay. So regarding your e-learning, many of you requested me to open quizzes and other things, okay, which they missed on due time. However, I will accept their request, but they should be sincere in future, okay? So have you got anything to say or ask? Any question? This is the last week of the semester with you. The last class. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. স্যার আপনার হচ্ছে লাস্ট সিম্বল যেটা দেখলেন দ্য হেন্স লাইং এই যেটা ছিল আর কি, এটা যদি একটু আরেকটু বলতেন তাহলে হয়তো একটু ভালো হতো। You are late to join the meeting. Actually, this meeting has already been recorded, so you can review this while I will upload these on e-learning. Okay, so don't worry, you can review this for so many times that you want. Okay, don't worry. Yes, however, sir. I will show you now again. So this is the one symbol, the cross made of sticks, which is a symbol of compassion and humanity, and also spirituality and connection with God. Second symbol, the statues of Joan. So a statue is a symbol of glory and fame, which lasts for a long time, for hundreds of thousands of years, and for the future generation to remember an important figure, historical figure. So Joan's statue was made to commemorate his bravery and glory and fame. Another symbol is Joan's armor, which is a symbol of risk, vulnerability, and also courageousness or bravery, and which is connected to battle or war, as armor is used by the soldiers during the war. Blue bears bear. Blue, the color blue is corresponding to the aristocrat class. Okay, the aristocrat society of the French, which also opposite to the simplified Dauphin, would-be King Dauphin, and also Joan, Saint Joan. The hands laying eggs, this is a symbol of resurrection in Christianity, and also symbolizes the rebirth and renewal of French military forces against the English military. Okay, so these are the things that we have discussed. Okay, so thank you very much for being with me, and goodbye for now. Okay? Hello, sir. Yes. স্যার আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে গুলো নক দিছিলাম, হচ্ছে আমার ওই কিছু উইকলি কুইজ এটা আমি বলেছি যে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, আপনি সহ আরো অনেকে, আমি সহ অন্য অনেকে যারা বিভিন্ন কুইজ যেগুলো মিস করেছেন তাদের ওগুলো আমি আবার ওপেন করে দিব, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনারা চেষ্টা করবেন অন টাইমে এগুলো করার জন্য, ঠিক আছে? কারণ এগুলো একবার জি স্যার এগুলো পরে আবার ওপেন করা একটু ঝামেলার কাজ, হ্যাঁ, সফটওয়্যারে জি স্যার সময় সময় অপচয়। ওকে স্যার, ঠিক আছে, তাহলে আপনারা টাইমলি ফাংশন হওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে সব কাজগুলো আপনারা সময়মত সম্পাদন করেন। ওকে, তাহলে আমাদের হচ্ছে ট্রাম্প পেপার জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে ট্রাম্প পেপার জমা দেওয়ার অপশন ওপেন হবে আপনাদের 15 তারিখে, হ্যাঁ, এই মাসের 15 তারিখ। 20 তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট। 15 তারিখের আগে সাবমিট করতে পারবেন না। আর অবশ্যই আপনাদের টিউশন ফি কোনো বকেয়া থাকলে এগুলো
পে করে দিবেন, আদারওয়াইজ আপনাদের ই লার্নিং স্যার। অ্যাক্সেসটা ডিনাইড হতে পারে। ঠিক আছে, এগুলো জি ক্লিয়ার স্যার। রাখবেন, সবকিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অন্যান্য ইয়ে। আর ক্লাসগুলো আপনাদের টার্ম পেপার এবং কেস স্টাডি সবাই জমা দিয়ে দিবেন। কেস স্টাডি যারা এখনো দেন নাই তারা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, পরে আর কিন্তু দেওয়ার সময় নেই, অলরেডি লেট হয়েছে। কেস স্টাডি গত মাসেই ছিল বোধহয় লাস্ট ডেট। এরপরে যারা দেন নাই তাদেরকে আমি বলছি এখনো দিয়ে দেন, কারো জমা দিতে অসুবিধা হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ঠিক আছে, জি স্যার। স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার এবার দেখলাম হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করছেন, সেটা হচ্ছে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের আপনি হলো হ্যাঁ আপনারা তো ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির বি অনার্সটা করেছেন না? জি স্যার। হ্যাঁ, তো বি অনার্স যারা কমপ্লিট করছেন তারা ওই হিসেবে বি অনার্স এর অ্যালুমনি। আবার এমএ এখন করছেন, এমএ শেষ করলে তখন এমএ এরও অ্যালুমনি হয়ে যাবে। ওকে, ডাবল ডিগ্রির অ্যালুমনি, এখন একটা ডিগ্রির অ্যালুমনি আছে যারা। স্যার এটা কি নির্ধারিত ডেট ফিক্সড হয়েছে, এটা কবে থেকে কবে? ডেট ফিক্স না, তবে আমাদের এখন কাজ চলছে, আমরা অ্যালুমনিদের উন্নয়নে বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করব, বিভিন্ন সময়ে আমরা গেট টুগেদার করবো, এই জন্য অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন করা হচ্ছে। এটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আর কি, হ্যাঁ, সব ডিপার্টমেন্ট, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আমাদের করা হয়েছে, এবং অ্যালুমনিদের একটা এক্সিকিউটিভ কমিটিও করা হয়েছে, সেখানে কিছু নির্ধারিত মেম্বারও আমরা নিয়েছি। হ্যাঁ, তো যাই হোক আমরা সবাই সকলেই মেম্বার, তবে এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা একটু স্পেসিফিক। যাই হোক আপনারা আপাতত সবাই দেখবেন যে কর্নারে অ্যালুমনি নামে একটা পেজ আছে বা অপশন আছে, ওই অ্যালুমনিটা ক্লিক করে আপনারা সবাই ওই বি অনার্স এর রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন, বি অনার্স এর অ্যালুমনি হিসেবে। ঠিক আছে, জি স্যার। সবাই রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে বিষয়। আরো কোনো অসুবিধা থাকলে আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন, হ্যাঁ, আমি ফ্রি থাকলে তখন আপনাদের ওগুলো সমাধান করে দিব। আর এই যে কুইজের যে অপশন গুলো সাধারণত অন্যান্য গুলো আমরা কিছু ছাড় দিলেও কুইজটা ছাড় দেই না, তারপর এই জন্য অনেকে রিকোয়েস্ট করার পরও আমি এখনো ওপেন করিনি। তো যাই হোক আমি ওপেন করে দিব, সমস্যা নাই। তবে নেক্সট টাইম আপনারা এই মিস্টেক গুলো করবেন না, পাংচুয়ালিটি মেনটেন করবেন। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি, খোদা হাফেজ। জি স্যার, দোয়া করেন আমাদের জন্য। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন।